از این اونجا در نو تریتوریا در زکاز دارم بگیرش در اونجا پارکوفکا نیافتم چیز ماشین ما ایستر دماندم دورتر دماندم Okay. What's the issue? It's not getting cold. Okay. Akşasına Allah biz şapka mayodum buralarda. Kaşım şaki. Kafaşa binem tözde. Şekte perçatke mayodum buralarda. İçine mi kompresöre? Hani kompresöre yakın bordu destan. Офигеть, что это? Иранги пингвины? And the ice maker's not making ice. Yeah, because there's not enough temperature inside. Короче, дойдя фильтр жарочкадан дарпрай, компрессор, что-то такое, тема. Захай клиента купим, каникучмега. I'm looking for the part. What part? Do you need a part? Compressor and the ice maker. We also need to replace the filter dryer and vacuuming to put in the new refrigerant 134. So this For everything? yeah, for everything. The parts and everything? No, 134 it's the refrigerant. This is a sealed system called So what? sealed system. And for this repair, this kind of the refrigeration is gonna be cost like 1,800. That's an 800 to fix it? Yeah. Come on. Yep. One day, you got time. 43759. Yep, that's it. And that's the part that goes from the compressor. Yeah. And your name is Johnny. Johnny. Jonny. Johnny? Yeah. Johnny refrigerator. Yep. Perfect. Appreciate it. Yeah? Thank you. Okay. So you do all the simple cars. Yeah, like American, you know, not a BMW, not a this kind of, you know. I have everything in my car. All right. Have a wonderful day. Bye. Так. جدا клиент, короче, گفتaki ما ساز نمیکنم. Не то чтобы ساز نمیکنم, давай گفت خیلی خودم запчастیشم میخرم. تو بیا просто заправка بگو تمام. تو خیلی مایله. اوکی, گفتم خیلی $500 گفتم میشه برای просто заправка. хотя ما حالی هیچی ندارم برای заправка کردن. Это просто жесть.